last period, we have discussed about the crystal systems. The seven crystal systems are named as the cubic, orthorhombic, trigonal, monoclinic, rhombohedral, triclinic, tetragonal, and hexagonal. These are the seven the crystal systems. And there are three kinds of the unit cells in cubic systems. That is the simple or primitive unit cell, the body centered unit cell, cubic unit cell, and the face centered cubic unit cell. In that, as well as we have seen the relation between the molar mass density of the substance and the unit cell H length is we have discussed in the last period. Now, today we will see about the packing of the particles in the crystal lattice. What's meant by the packing? Means the constituent particles of the crystalline solids are close packed. While describing the packing of particles in the crystal, the individual particles are treated as a hard sphere, and the closeness of the particles maximize the interparticle attractions, and the number of neighboring spheres that touch any given sphere is its coordination number. The magnitude of the coordination number is a measure of compactness of the sphere in close packed structures. And the larger the coordination number, the closer are the spheres to each other. Means here when we are talking about the packing of the particles in the crystal lattice, means how the crystal is formed. When the formation of the crystal is taking place at that time, the particles in the crystal are just looking like the spheres. म्हणजे एखाद्या गोलाप्रमाणे स्फेअर प्रमाणे ते ऍक्ट करत असतात हार्ड स्फेअर्स अँड हाऊ दीज स्फेअर्स आर क्लोजली अट्रॅक्टेड how they are closely packed with each other, and that the number of particles, number of spheres that touch any given sphere is its coordination. म्हणजे हा एक स्फेअर बाजूच्या किती स्फेअर्सला टच करतोय एकमेकांच्या सानिध्यामध्ये आहे तो त्याचा coordination number असतो आपल्याला. And the magnitude of the coordination number is the measure of the compactness of the spheres in close packed structures. The larger the coordination number, the closer are the spheres to each other. म्हणजे जेवढा coordination number हा जास्त असेल तेवढा आपण हे जे स्फेअर्स आहेत हे स्फेअर्स एकमेकांच्या खूप जवळ आहेत असं म्हणजे एक स्फेअर जर चार स्फेअर्सला दुसऱ्या आजूबाजूच्या भोवतीच्या त्याच्या 3, 4, 5, 6 स्फेअर्सला तो अटॅच असेल म्हणजे जेवढा त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर जास्त तेवढी त्याची अटॅचमेंट जी आहे क्लोज जी आहे एकमेकांच्या स्पेस सोबत ते जे क्लोज जे आहे ते जास्त असलेलं आपल्याला आढळून येत असतं. इन द क्लोज पॅक्ड स्ट्रक्चर्स द 3 dimensional close packed structures can be understood conveniently by looking at the close packing in 1 and 2 dimensions. आता क्लोज पॅकिंग ही कशा पद्धतीने असते हे आपल्याला दोन पद्धतीने या ठिकाणी पाहायचे. 1 and 2 dimensional system. Close packing in the 1 dimension, that is a close packed 1 dimensional structure resolved by the arranging the spheres to each other in a row. Means here I have drawn the first here A, that is all the spheres are unidirectional. एकाच दिशेमध्ये एका धगत एक जे स्फेअर्स जे आहेत हे अरेंज केलेले आपल्याला आढळून येत असतात. That is the 1 dimension packing, close packing. Then the close packing in the 2 dimensions. Close packing in 2 dimensions. A close packed 2 dimensions that the planar structure resolved by stacking the
rows together such that they are contact with each other and they are the two ways to obtain the close packing in the two dimensions. म्हणजे टू डायमेन्शन्स मध्ये हे या ठिकाणी आपण युनिट डायमेन्शनल वन डायमेन्शन मध्ये आपल्याला आता हे जे स्पेअर्स जे आहेत हे सेकंड आणि हा थर्ड ह्या दोन एकामध्ये ह्या फिगर मध्ये आपण जर पाहिलं तर आपल्याला असं लक्षात येते की हे स्पेअर्स ची वेगवेगळ्या पद्धतीने अरेंज हे एकत्रित आणलेले आहे दोन वेगवेगळ्या these are the two dimensions they are shown in the two different ways in that the square close packing ही पहिली जी आहे ही आहे स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग कुठली स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग मीन्स मग या ठिकाणी काय घडून येतं कशा पद्धतीने हे स्पेअर्स अरेंज झालेले असतात ते आपल्याला या ठिकाणी पाहता येईल इन द क्लोज स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग one dimensional rows of the close packed structure spares are stacked over each other such that the spares align vertically and horizontally. If the first row is labeled as A and A type being exactly same as the first row, the second row is also labeled as A type. Two-dimensional arrangement. In this arrangement, every sphere touches four neighboring spheres. Hence, the two-dimensional coordination number as the 4. A square is obtained by joining the centers of these four close neighbors, and therefore, the two-dimensional close packing is called as the square close packing in two dimensions. म्हणजे या ठिकाणी हे जे स्पेअर्स जे आहेत हे आडवे एका लाईनमध्ये आहेत हॉरिझॉन्टली आणि व्हर्टिकली सुद्धा एका खाली एक असलेले आपल्याला आढळतात हॉरिझॉन्टली सुद्धा एका खाली एक आढळतात म्हणजे यांचं ती पॅकिंग जे होत असताना आपण असं लक्षात येते की हा एकच स्पेअर जो आहे तर त्या चार स्पेअर्सला टच झालेला आपल्याला आढळून येतो आपण हा स्क्वेअर तयार करत असतो म्हणून या अरेंजमेंट आपल्याला कोऑर्डिनेशन नंबर काय असेल हो कारण की each square it touches to the four another squares हा मधला जो स्पेअर जो आहे हा मधला स्पेअर या चार स्पेअर्सला हा एक हा दोन हा तीन आणि हा चार म्हणजे चार स्पेअर्सला तो काय होतो स्पर्श करतो म्हणजे त्याला एकमेकांना तो जोडला गेला म्हणून या अरेंजमेंट हे डायमेन्शन जे अरेंजमेंट आहे या अरेंजमेंटला आपण स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग अरेंजमेंट असतो आणि म्हणून हे चार स्पेअर्सला अदर स्पेअर्सला तो अटॅच होतोय टच करतोय स्पर्श करतोय त्याला जोडला गेलेला आहे म्हणून त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती आहे तर आहे 4 इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 इन द स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग then the another here that is the hexagonal close packing. This is the hexagonal close packing. Hexagonal close packing means in other words you can say that hexagonal close packing का म्हटलं जातं हा एक स्पेअर दुसऱ्या सहा स्पेअर सोबत हा काय होतो स्पर्श त्याला अटॅच झालेला हा एक स्पेअर 2 3 4 5 6 हा जो आहे हा एका स्पेअरला दुसऱ्या तिसऱ्या चौथ्या पाचव्या आणि ह्या सहा स्पेअर्सला तो टच झालेला किंवा क्लोज झालेला आपल्याला आढळून येत असतो म्हणजे हे जे अरेंजमेंट जे आहे ही अरेंजमेंट या ठिकाणी आपण पाहिल्यानंतर असं लक्षात येतं की हा एक स्पेअर दुसरा सहा स्पेअर सोबत टच झालेला किंवा क्लोजली पॅक झालेला आपल्याला आढळून येतं आणि याचं स्ट्रक्चर हे आपण सेंटर जर त्याचे जॉईन केले तर ते हेक्सागोनल स्ट्रक्चर तयार झालेलं आपल्याला आढळून हे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जे आहे हे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर
1 2 3 4 5 6 हे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जे आहे हे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपल्याला तयार झालेलं आहे. मीन्स द क्लोज पॅक्ड वन डायमेन्शनल रो वन डायमेन्शनल सिंगल युनिडायमेन्शनल त्याच्यामध्ये काय हे स्पेस एका लगत एक घाललेली अरेंज. दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये आपण स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग मध्ये काय पाहतो की एका खाली एक हॉरिझॉन्टली आणि व्हर्टिकली हे स्पेअर अरेंज झालेले आहे. मग त्या ठिकाणी काय होतं एक स्पेअर दुसऱ्या 4 स्पेअर सोबत जोडला गेला तो अटॅच झालेला क्लोज झालेला टच करतो त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर 4. या ठिकाणी इन दिस केस this there are the depressions between the neighboring spheres if the second row is arranged in such a way that its pair fit in the depressions of the first row and standard arrangement results if the first row is called as the A type and the second row is being the different that is called as the B type. The placing the third row is staggered manner in contact with the second row give rise to an arrangement in which the spheres in the third row are aligned and with the spheres the first row. Hence, the third row is A type. म्हणजे या ठिकाणी आपण हे अरेंजमेंट जे आहे ही जी अरेंजमेंट जे आहे हे A type ही अरेंजमेंट जे आहे हे सुद्धा A type. आता या ठिकाणी अरेंजमेंट हे जे स्पेअर जे आहे अरेंजमेंट जे आहे हे येत आहे परंतु हा दुसऱ्या रोचा जो स्पेअर रो आहे तो कुठे अरेंज झालेला आहे इट इज अरेंज इन द डिफरंट वे दिस इज द परत थर्ड रो जो आहे तो त्याला काय म्हणतो आपण ए फोर्थ बी म्हणजे ही जी अरेंजमेंट जी आहे दॅट इज ए बी ए बी ए बी म्हणजे या पद्धतीचे जे अरेंजमेंट जे आहे ही अरेंजमेंट या ठिकाणी आपल्याला आढळून येत असते आणि या ठिकाणी हा एक स्क्वेअर दिस इज क्लोजली पॅक्ड विथ द अनदर 6 स्क्वेअर्स hence its name is the hexagonal closed packing म्हणून त्याचं नाव काय आपल्याला म्हणता येतं hexagonal closed packing. And this type of the two-dimensional closed packing is called as the hexagonal closed packing in 2 dimensions and compared to the square closed packing in 2 dimensions the coordination number in the hexagonal closed packing in 2 dimensions is higher. Moreover, in the free space in this arrangement is less than the square packing, making it more efficient packing than the square packing. म्हणजे याच्यामध्ये किती स्क्वेअर्स अरेंज झालेले आहेत तर झालेले आहे क्लोज झालेले 4 याच्यामध्ये 6 म्हणजे याच्या तुलनेमध्ये आपण हे हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग जे आहे ह्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आहे ह्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आहे म्हणजे when we are comparing these two at that time we can say that this hexagonal closed packing the squares are closely stacked together. ते खूप चांगल्या पद्धतीनं घट्ट एकत्रित पद्धतीनं ते जवळ गेलेले आहे किंवा पॅकिंग झालेलं आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग इन 2 डायमेन्शन्स hexagonal close packing in the 3 dimension stacking of the 2 dimensional layers gives rise to the 2 dimensional crystal structures. 2 dimensional sphere close packed layers are found to be stacked only in one way to give the simple cubic lattice, and the 2 dimensional hexagonal close packed layers are found to be stacked in 2 distinct ways. Accordingly, the 2 crystal structures named hexagonal closed packed, that is HCP structure and face center cubic structure are formed. And stacking of the square close packed layers, stacking of the square close packed layers generates the 3-dimensional simple cubic structure. Here, the second layer is placed over the first layer so as to have the spheres exactly above those of the first layer, and subsequent square close packed layers are placed one above the other in the same manner. In this arrangement, the spheres of all the layers are perfectly aligned horizontally as well as vertically.
Hence, all the layers are alike and are labeled as A layer. This arrangement is described as AA type. And the structure that results in the on the stacking square closed packed layers in the simple cubic. Its unit cell is the primitive cubic unit cell. म्हणजे ही जी आता हे जे क्लोज पॅकिंग स्ट्रक्चर जे आहे ह्याच्यावर आणखी एक एकावर एक थर एकावर एक थर आता ह्याच्यावर एक थर ह्याच्यावर आणखी एक म्हणजे हे काय होईल हे ए आणि त्याचं एक 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर जे आहे हे क्लोज स्क्वेअर क्लोज पॅकचं आपल्याला 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर जे की आता या ठिकाणी आपल्याला तशा पद्धतीचे फिगर काढणं म्हणजे थोडंसं अवघड आहे म्हणून या ठिकाणी ही जी स्ट्रक्चर जे आहे एकावर एक हॉरिझॉन्टली आणि व्हर्टिकली आणि हॉरिझॉन्टली हे स्पेस एकावर एक अरेंज होत जातील आणि हे एक 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर जे आहे हे 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर या पद्धतीचं या ठिकाणी तयार केलेलं आपल्याला आपण येत असतं आणि द स्टॅकिंग ऑफ द स्क्वेअर क्लोज पॅक्ड लेयर्स हे क्लोज पॅक्ड लेयर्स जे तयार होत असलेले आपल्याला येत असतात आणि त्याचे एक सिंपल क्यूबिक युनिट सेल म्हणजे एक अशा पद्धतीचा आपण म्हणतो एक युनिट सेल जो आहे तो युनिट सेल तयार झालेला आपल्याला येत असतो तो म्हणजे हा सिंपल क्यूबिक युनिट सेल जो आहे हा तयार झालेला एक स्ट्रक्चर हे तयार झालेलं आपल्याला अशा पद्धतीचा एक क्यूब जो आहे तो क्यूब म्हणजे एक युनिट सेल बघा हे पार्टिकल्सचे अरेंजमेंट पार्टिकल्स म्हणजे या ठिकाणी आपण स्पेसच्या माध्यमातून एकत्रित करतो पार्टिकल्स म्हणजे स्पेस आणि नंबर ऑफ स्पेअर्स when stacked together in a horizontal and vertical manner the number of layers one another one हे एक आहे त्यावेळेस सिंपल क्यूबिक युनिट सेल हा तयार झालेला आपल्याला आढळून येत असतो and it can be seen that the simple cubic structure such each sphere touches the 6 neighboring sphere 4 in its own layer 1 in the layer above and 1 in the layer below hence the coordination number of each sphere is 6. Polonium is the only metal that crystallizes in the simple cubic closed packed structure. म्हणजे याचा कोऑर्डिनेशन नंबर काय होतो पुन्हा ह्या स्ट्रक्चरचा एक क्यूबिक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चरचा 6 कारण काय या ठिकाणी 4 ह्याला तो अटॅच होतो बरोबर आहे एका लेयरवरती आपण त्याच्यावर एकावर एक लेयर एक झाला त्यावेळेस तो वरच्या एका स्पेअरला आणि खालच्या एका स्पेअरला तो टच झालेला असतो म्हणजे हाऊ मेनी नंबर ऑफ स्पेअर्स आर हियर द 6 स्पेअर्स आर व्हिच आर टचेस with this central sphere. Hence the coordination number of this simple unit cell is the 6. Okay, we will continue in the next video. The stacking of two hexagonal closed packed